Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh masu kallon barkamu da sake haduwa da ku a shirinmu na Salam TV Nigeria na chemistry da Hausa. Idan masu kallo basu manta ba, last episode mun gama electronic distribution sannan mun yi electronic configuration tana da gaba daya a hada suke. So yau topic din mu ne yau shine atom. In za ku iya tuna a last episode mun yi bayani yadda za a yi calculating electronic configuration sannan yadda wayannan electron din suke distributing a cikin atom. Mun gama da wannan parts din. So yau parts din mu ne yau shine atom. Aka ce atom consists of centrally placed nucleus which is surrounded by cloud of electron. Shi wannan atom din yana da, kamar yadda muka faɗa a last episode, yana da wani nucleus da yake a tsakiyar shi daidai da daidai, sannan shi wannan nucleus din is surrounded by cloud of electron. Idan aka ce cloud za a iya cewa kamar hadari ko gajimare a Hausa kenan. So wayannan electron din haka suke tafiya, suna tafiya ba a jere suke tafiya ba, wannan zai yi nan wannan zai yi nan, amma dai gaba ɗaya a ciki suke revolving. Sannan the nucleus is made up of two fundamental particles. Sannan shi wannan nucleus din bayan a cikin atom yake, so shi ma yana da wa'insu muhimman particles a cikinsa. Su ne wa'innan particles din, su ne proton and neutron. Bayan yana cikin atom, to shi ma still a cikinsa akwai wa'insu particles din. Su ne proton and neutron. The proton carries positive charge and the neutron is neutral. Shi proton din is positive, shi kuma wancan is neutral, ba shi da charges. Sannan the mass of the atom is the mass of the nucleus. Idan ana so a yi calculating mass na atom, za a ce to wannan mass din na wannan nucleus din shine mass na atom. So shi kuma mass of the nucleus daidai yake da sum of the mass of the proton and neutron. Shi kuma idan ana so a gano menene mass din nucleus din nan, so sai a haɗo na proton da na neutron, aka haɗa su za a gano mass of wannan mass of the nucleus kenan. Sannan wani zai iya cewa to ta yaya za a ce akwai atom, nucleus, sannan a nucleus akwai wa'insu particles. So wanda ya research din nan shine Rutherford, shi ya wannan discovering nan cewa akwai atom, a atom akwai electron da suke revolving around the nucleus, sannan a nucleus din akwai wa'insu fundamental particles, su ne proton and neutron, su ne wa'innan. So yanzu za mu zana yadda wannan atom din, tunda ba wanda zai ce yana ganin atom, amma scientifically using microscope za a iya cewa an ga yadda zanen shi ya kasance. Mun ce akwai nucleus, a cikin nucleus din nan mun ce da akwai proton da akwai neutron. Akwai proton da akwai neutron. To mu bambance su. In muka bambance su, yanzu nan wannan ɗauka, wannan shine mu ce a zoom kenan ko? Just a zoom, wannan shine atom ɗinmu. Wannan shine atom ɗinmu. In muka tashi leveling ɗin shi za mu ce wannan shine nucleus, wannan shine proton, wannan shine neutron, and wannan shine electron. Gaba ɗaya wannan za mu ce mata misali structure of atom. Yadda na faɗa, na ce atom consists of centrally placed nucleus, ga shi a tsakiya. Sannan mun ce this nucleus yana da fundamental particles, akwai proton and neutron, ga proton ga neutron wanda muka yi shading ɗin shi. Sannan muka ce kuma it consists of electron revolving around the atom. Sannan wayannan electrons ɗin ga su nan, clouds of electron ga su nan, sun zagaye amma ba a jere suke tafiya ba, ga su nan wannan yayi nan wannan yayi nan, amma dai suna revolving, suna kare wannan nucleus ɗin. To wannan shine za mu iya cewa wannan shine structure of atom. Duk wanda aka tambaye shi me atom, zai ce atom consists of centrally placed nucleus with two fundamental particles, and the nucleus consists of proton, neutron, and then electron revolving the atom. Shine da Hausa dai zan ce me ƙwayar zarra, za mu ce ƙwayar zarra shine abin da yake da nucleus, ban san ya za a ce mishi da Hausa ba, yana da nucleus a tsakiya, sannan shi wannan nucleus ɗin yana da wayansu muhimman abubuwa a cikinsa. Su ne akwai proton, akwai proton, akwai neutron, sannan electron kuma yana zagaye wannan ƙwayar zarra. Wannan shine dai iya bayanin da za a yi, da za a iya cewa za a yi mishi da Hausa. To wannan shine zanen structure of atom.
Sannan still muka ɗauki example, to an ce wannan ne structure of atom, wani zai ce me structure of hydrogen? Using wannan zanen, hydrogen kowa ya san is 1, therefore if nan is the nucleus, nan is the electron, yana da, tunda an ce hydrogen is 1, therefore yana da electron guda ɗaya, wannan shine hydrogen atom, babu ƙari. Wannan is the electron, wannan is the nucleus, and this nucleus shine yake comprising of proton and then neutron. So muka ɗauki wani example ɗin, misali mu ce for sodium atom, tunda mun ce sodium is 11 a periodic table, in mutum ya irga hydrogen, helium, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon, sodium is 11. To if sodium is 11, to nucleus ɗin dole zai zama 11, proton zai zama 11. A zana su har su kai 11, 11 plus 11 ya making nawa? 22. Amma akwai wani wannan da ya zama na proton mun ce is 11, neutron is 11, ya zama 22. So amma kuma akwai gurin da aka ce wannan is 12, amma ba mu zo wannan shi ma zai zama kamar theory ne da wayansu scientists suka zauna suka fitar, ta za ku in ana neman relative molecular mass na wanda za a ce 23.4 ne, point wani abu. So wannan da sodium atom kenan, amma sodium is 11. If sodium is 11, muna da KLM, mun ce K tana ɗaukar maximum of how many electron? Muna tana ɗaukar maximum of 2 electron. Kun ga muna da 2, 6 plus 2, 8, ko mu ce tunda an ce wancan yana ɗaukar 8 electron, 2, 8, 10, sai 1, meaning KLM. K is 2, L is 8, and M is 1. Therefore, wannan is KLM. Mun ce K is 2, L is 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and M is 1. Kowa in ya irga yanzu zai gani, wannan ma bara mai da shi in black. In an irga za ga sun kai 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sodium atom kenan wannan. The same thing aka ɗauki na oxygen mun ce is 8. Mun ce yana da 8, ya zama 2, 6, K and L. K is 2, ya zama KL ko? Mun ce K is 2, L is 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ga wayancan guda biyu. 2, 6, wannan kuma mun ce 2, 8, 8, 1. Amma still akwai topic ɗin da za mu zo, za a yi bayanin idan wannan yana da 2, wannan sai mun zo chemical bonding, wannan yana da 2, 6, wannan yana da 2, 8, 1. To me yasa wannan saboda ba a barin electron bai completing ba, amma saboda wannan term of example muka yi shi yasa ba wani matsala, amma in dai za a yi bonding dole wannan da yake da 6 dole sai ya zama 8, dole sai ya zama octet sai ya cika. Amma tunda yanzu ba wannan muke ba, yanzu dai mun yi bayanin atom, sannan mun ba da examples na wayansu atoms, ga su ga na hydrogen, ga na sodium, ga na oxygen. Wayannan su ne example da za mu iya yi na atom. To ina gan daga wannan mun gama atom, za mu shiga relative molecular mass ko kuma relative molecular formula. Za mu yanzu next kenan. Daman shi atom ba shi da yawa. Relative molecular mass ɗin ma, kuma abin da yasa za mu yi shi chief molecular, shi muke cewa da RMM abbreviation. Abin da yasa za mu yi wannan relative molecular mass ɗin, yawanci akwai calculations ɗin da za su zo, za a ce kafin a yi calculation ɗin sai an yi calculating relative molecular mass ko kuma relative composition na wani element na ciki. So shi ne amfanin wannan ba shi da wahala, amma wayansu suna kasa yadda za su zo su yi calculation ɗin nan, yana zama musu matsala. So yanzu za mu yi relative molecular mass.
shine na ce wannan relative molecular mass is the mass of a compound obtained by adding together the appropriate relative atomic mass of all the elements in the compound. Yanzu wannan relative molecular mass ɗin shine duk wani in aka ban element misali H2O, to ne H2O sai na haɗa relative atomic mass ɗin hydrogen da oxygen shine zan samu relative molecular mass shine wannan. In muka ɗauki example yanzu mu ɗauki calcium nitrate. Calcium, wannan shine calcium nitrate. Wannan mu ɗauke shi example kenan. Given Ca ana ba da composition ɗin. Wani sai ya duba periodic table, so in terms of exam ina ga shi kenan abin da suke present ana. Calcium, nitrogen and then oxygen. So an ce a calculate relative molecular mass na wannan. Farko za mu ɗauke su yadda suke a brackets ɗin nan. Farko za mu ce nawa ne Ca 40. 40 open bracket. Nan abin da ke waje plus ne. Nitrogen is 14 plus oxygen 16 amma kuma ga 3 kuma wannan 3 ɗin tashi ce ta kaɗai times 3 close bracket 2 term. In za mu buɗe bracket ɗin nan muna da 40 plus ko kuma still into bracket 14 16, to yanzu wannan 2 ɗin ta wajen bracket ta yi affecting 16 ta yi affecting 14. To mun ce 40 plus into bracket 14 plus 16 into bracket 3 close bracket 2. So 40 wannan 3 ɗin sai muka fara calculating abin da ke cikin bracket, therefore muna da 40 into 14 times 2 su kaɗai ta yi affecting plus 48 times 2 close bracket, therefore muna da 40 plus 14 times 2 plus 48 times 2, therefore muna da 40 plus 28 plus 96 yawwa shine gaba ɗaya zai bamu 164 gram per mole. Yanzu wannan shine relative molecular mass na wannan calcium nitrate ɗin. Calcium an bamu is 40, nitrogen an bamu 14, oxygen is 16. Therefore wannan 3 ɗin ba ta yi affecting nitrogen ba, ta yi affecting kawai oxygen, amma 2 ɗin nan tunda a cikin bracket su kuma da in bracket kuma wannan 2 ɗin outside bracket take, to ta yi affecting abin da ke cikin bracket. To wannan shine calculation na wannan relative molecular mass na wannan compound ɗin. Sai next example. To kun ga wannan calculation ɗin ba wani primary calculation ne, ba wani wahala ne da shi ba, kawai abin da mutum dama ya kamata ya sani ya san wannan atomic mass ɗinsu. Calcium carbonate shine limestone kenan, lemon tsami. Shi ma still an ce Ca is equals to 40, carbon is equals to 12 and oxygen is equals to 16. Sai aka ce mai calculating relative molecular, therefore muna da 40 plus 12 plus 16 times 3. Therefore muna da 40 plus 12 plus 48 gaba ɗaya mun haɗa muna da 100 gram per mole. Wannan shine calculation na wannan calcium carbonate kenan. 40 for Ca, 12 na carbon, oxygen tana da 3, wannan 3 ɗin ita kaɗai ce. Therefore 16 times 3 48, 40 plus 12 plus 48 shine bada 100 gram. Me yasa muke sa gram per mole? Inda za a calculate relative molecular mass to unit ɗinsa is in gram per mole. Sai na water, hydrogen is 1 and oxygen kamar kullum is 16. Therefore H is 1 amma tana da 2 a gefenta, therefore muna da 1 times 2 plus 16, muna da 2 plus 16, muna da 18 gram per mole. Sai sodium hydroxide, shi an ce sodium is 23, oxygen is 16 and hydrogen is equals to 1. Therefore muna da 23 plus 16 plus 1, therefore muna da 40 gram per mole. Wannan shine na sodium hydroxide. Sai wani example ɗin za mu ɗauki na water of crystallization, amma bara mu yi sodium sulfate.
sodium sulfate. An ba da sodium is 23, sulfur is 32, oxygen is 16. Muna da 23 times 2 plus 32 plus 16 times 4. Muna da 46 plus 33 plus 64. Plus 64 muna da 164 gram per mole. 142 gram per mole. To wannan shine molecular mass ko molecular formula, duk wanda aka ba mutum wani gurin za a ce molecular mass, wani gurin kuma za a ce molecular formula. To duk abin da aka faɗa is correct, kawai dai an ce molecular mass ɗin shine ba da formula, ba a ce relative molecular mass ko relative formula ko a ce molecular formula. So sai mu ɗauki me water of crystallization, magnesium sulfate dot 7H2O given Mg is equals to 24, S is equals to 32, oxygen is equals to 16, and then H is equals to 1. Wannan shine magnesium sulfate heptahydrate. Wannan 7 dama mun san a series ɗinmu na organic muna ce masa hept, to heptahydrate. Therefore muna da 24 plus 32 plus 16 times 4 plus 7 into 1 times 2 plus 16. 24 plus 32 plus 64 plus 7 into 2 plus 18 kenan. Yeah. Therefore muna da 24 plus 32 plus 64 plus 112. Final answer mu 246 gram per mole. Zai zama gram, zai zama kuma in terms of mole. Say last example, copper sulfate pentahydrate. Hydrate tunda water of crystallization ne. Wannan dots ɗin shi yake representing water of crystallization ɗin. Tom, copper is 63.5, sulfur is 32, hydrogen is 1, wancan is 1. Therefore muna da 63.5 plus 32 plus 16 times 4 plus 5 plus wayannan gaba ɗaya 5 into 18 kenan. Saboda 2 plus 16 18 plus 64 plus 180, therefore 249.5 gram. So wannan shi duk calculation ɗin da muka yi, wayannan su ne calculation da suka danganci relative molecular mass. So duk compound ɗin da aka ba mutum, misali CO2, carbon dioxide, sulfide oxide, nitride, H2SO4, so duk compound ɗin da aka ba mutum zai iya kawo relative molecular mass ɗinsa. Saboda yanzu misali muka ɗauki example, misali an zo calculation a Boyle's law, za a iya cewa misali a baka wannan mai water of crystallization, to akwai calculation ɗin da dole sai ka fara nemo wannan answer sannan za ka tafi ka je ka yi calculation ɗin. Sannan under wannan relative molecular mass ɗin akwai chemical formula. Da abin da aka ce chemical formula, an san element ne suka haɗu, daban-daban ne suka haɗu kenan, ba guda ɗaya ba ne ba. So next shine chemical, kuma wayannan abubuwan suna fitowa wa egg ne ko jam, inda mutum ya duba first question paper zai gansu. Chemical formula. So under this chemical formula akwai empirical formula, sannan akwai molecular formula. Shi wannan empirical formula is the simplest formula which shows the ratio of an atom. Aka ce mutum ya yi calculating molecular mass, bayan nan ya yi calculating chemical formula, to wannan chemical formula shine ratio na elements ɗin da aka bashi. Sannan suna da wani step, suna da steps wayannan empirical formula ɗin. Yana da step, farko an ce arrange the elements, sai an yi arranging elements ɗin, sai number 2
write the percent composition of the elements ɗin nan. Write the percent composition under each element. Then divide each by its atomic mass. Divide each by its atomic mass. Then divide through number 4. Divide through by the smallest number. By the smallest number. Then last step shine aka ce write the empirical formula. Write the empirical formula. So duk mutumin da zai calculating empirical formula na compound to dole sai ya bi wa'annan stage din. Farko aka ce arrange the elements, za a baka elements din 2, 3, 4, 5 ya danganta. Sannan write the percent composition, za a ba mutum sai ya rubuta under each element. Bayan misali an bani hydrogen, an bani carbon, to an ce write the percent composition ɗinsa, maybe an bani hydrogen is 0.5 and carbon is 1, sai aka ce divide each by its atomic mass. To na san hydrogen is 1, wannan is 12, therefore sai aka ce divide through by the smallest number. 0.5 divided by 1, for example in ya bani 0.1 abu, wannan ya bani 1, therefore sai in yi dividing by the smallest number, zan yi dividing by 0.5 kenan. Daga nan sai rubuta ke empirical formula ɗin. Za mu ɗauki example 1 zuwa 2 mu gani. Example 1, a compound containing 84% carbon and 16% of hydrogen. Find the empirical formula, shine EF. Empirical formula. Step ɗinmu, write each element. Muna da carbon aka fara bamu, followed by hydrogen. Let me use the black marker. Carbon, hydrogen. Write the percent composition under each element. Za mu rubuta kowanne number shi da aka bamu percent composition ɗinsu, za mu rubuta a ƙasan elements ɗin. Muna da 84%, nan muna da 16. Divide each by its atomic mass. Carbon in za ku iya tunawa na ce is 12 and hydrogen is equals to 1. Therefore, sai ya zama divide each by its atomic mass 12, 1. In muka yi dividing, 84 divided by 12 is 7 and 16 divided by 1 is 16. Sai aka ce divide through by the smallest number. Sai mu dividing wanne tsakanin 7 and 16 mun san 7 is the smallest, sai mu dividing. Nan muna da 1, nan muna da 2.29. Tunda 7 into 16 ya zama 7 into 14 shine 2, to muna da ragowar 2 kenan, 2. So daga nan sai aka ce write the empirical formula. Nan tunda is 1 daidai ke da in sa C, no need in ce C1. Ana ganin C an san is C1. Hydrogen, me composition ɗinsa, answer da muka samu 2.2. Therefore wannan ba zai yi mi rounding ɗin shi ba mu ce 9 in ya koma na ya zama 3, but 3 ba za mu iya mai da shi 1 ba, so nan is CH2. Wannan is methylene, organic wannan da muka yi na farko. So wannan shine calculation da ya danganci empirical formula. An ce farko write its percent composition. 84% shine na carbon and 16% yadda aka faɗa a nan shine na hydrogen. Divide it by each by its atomic mass. Kowanne za mu yi dividing by its atomic mass. Wannan carbon mun san atomic mass ɗinsa za a bada is 12, hydrogen is 1, mun yi dividing. Therefore 84 divided by 12 is 7 and 16 divided by 1 is 16. Sai aka ce divide through by the smallest. Sai mu duba tsakanin 16 and 7 wanne ne smallest? 7. Therefore 7 divided by 7 is 1 and 16 divided by 7 is 2.29. Therefore wannan tunda anything in dai bai kai 5 ba za mu ɗauke shi ba. Muna da C1H2. Wannan 2 ɗin ita ce nan. C ɗin nan ita ce wannan 1 ɗin da muka samu, C1
ba lallai sai na sa 1 ba, wanda ya ga CH2 ya san C1 H2 ne. Wannan shine calculation na empirical formula. Akwai gurin da bayan mutum ya gama calculating wannan empirical formula din sai a ce the final answer kuma a calculating molecular mass da muka yi a baya. Mun san 12 plus za mu ce 1 times 2 na da 12 plus 1 times 2 is 2, therefore is 14 gram. Da sauki. Ka gama calculating wannan sai kai calculating wannan shine RMM, relative molecular mass of CH2. Wannan kenan. Wani kuma question din za a yi cewa kai calculating empirical formula, no need kai calculating wannan relative molecular mass din. Wani kuma za a tambaye ka a ce maka bayan ka yi calculating empirical formula sai kai calculating relative molecular formula, still sai ka faɗi me ratio din. Ratio of carbon and hydrogen is 1:2. Abin is simple, amma yanayin da za a sa shi a question maybe zai zama so complicated, saboda wani in yaji an faɗa mishi a compound containing wannan percent waye an ce calculating empirical formula followed by relative molecular mass and the ratio, zai ga abin ya zama wahala. So ina gan daga nan zamu tsaya, insha Allah next episode zamu ƙara example ko biyu ne akan empirical formula, sannan sai mu shiga sabon topic. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.